President Trump has announced that on day one, on January 20th, 2025, he's going to close the border. জানুয়ারি 20 তারিখে উনি যখন ক্ষমতায় আসবেন সেদিনই উনি বর্ডার ক্লোজ করে দিবেন এবং উনি ভীষণ ভাবে কড়াকড়ি ভাবে একটা রেস্ট্রিকটিভ একটা ল দিবেন যে কি উনি করবেন। In 2016, when Trump became the president, during those entire 4 years, the immigration policies were very, very restrictive. ইউএস বর্ন ছোট বাচ্চা থাকলেও তোমাকে তোমার কেসটা আমরা জাজের উপরে দিয়ে দিচ্ছি, জাজ যদি তোমার কেসটা অ্যাপ্রুভ করে তুমি অ্যাপ্রুভাল পাবা, আর যদি জাজ এটা ডিনাই করে দেয় কোনো রকম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্লোজারে তুমি যাবা না। President Trump won the election. Unofficially, he has been declared as the president, the 47th president of United States of America. Now, what will be the implications on the immigrants, undocumented immigrants? You know what is the status right now. He has in his manifesto, he has mentioned so many things. First of all, massive deportation, which is in his first priority. Then he will use even the military also, armed forces. You know, there was a bill in 1978 which they approved that they can use that as per the United States law. Then you have, he said that he will go for massive, search for the workplaces even. Then he will go for there are 2-3 agendas more. I am going to share it. So let's welcome you first. You tell something, how you're feeling with us, and what is your opinion about that? So President Trump has announced that on day one, on January 20th, 2025, he's going to close the border. Plus, he's going to do the mass deportation never happened in the history of the United States. And he's going to take very, very restrictive immigration policies. Nikki, if you can translate, then I... তো ট্রাম্প প্রত্যেক ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন জানুয়ারি 2025 জানুয়ারি 20 তারিখে উনি যখন ক্ষমতায় আসবেন সেদিনই উনি বর্ডার ক্লোজ করে দিবেন এবং উনি ভীষণ ভাবে কড়াকড়ি ভাবে একটা রেস্ট্রিকটিভ একটা ল দিবেন যে কি উনি করবেন ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে। So first, I'll explain you what the Trump administration did in the previous administration, and then I'll say a few things what he might do in 2025. So in 2016, when Trump became the president, during those entire 4 years, the immigration policies were very, very restrictive. I'll give a few examples how these restrictive immigration policies impacted people. First, if somebody is undocumented and if they are in removal proceedings in the immigration court, there's a thing called prosecutorial discretion or administrative closure. Before Trump became president, normally the immigration judge or even the DHS, the government, would very easily grant people what is called administrative closure. I'll give an example in that case. Let's say your case is in immigration court and you are in removal proceedings. But you have a US citizen child who is maybe like, let's say 14, 15 years of age, which means they cannot sponsor you at this time because they're not 21 as of now. So what will happen in that case? And what used to happen and what Trump changed, I'll talk about it. Nikki, if you can translate that much. Yes. তো অ্যাটর্নি সোনুলাল এখন প্রথমে উনি বলছেন যে আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি করেছিলেন সেই সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা আছে, সেই হিসাবে আমরা এখন বলতে পারি যে উনি কি করতে পারেন। প্রথমেই কথা হচ্ছে উনি তো বর্ডার ক্লোজ করে দিবেন, তারপর ভীষণভাবে একটা রেস্ট্রিকটিভ একটা শক্ত একটা ল উনি জারি করবেন। সেই ক্ষেত্রে প্রথমেই আসবে যারা আনডকুমেন্টেড, যাদের কোনো কাগজপত্র নাই এ দেশে, আর যারা মনে করেন রিমুভাল প্রসিডিং এর মধ্যে আছেন, তার মানে হচ্ছে যাদেরকে এই দেশ থেকে রিমুভ করে দেওয়া হবে, সেই কথা বলা হয়েছে
এটা কিন্তু বলতে পারেন আপনারা আপনাদের কেস যাদের যাদের এখন কোর্টে আছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে, এবং তাদের যদি কোনো ছোট বাচ্চা মনে করেন 13, 14, 12 বছরের বাচ্চা থাকে, ইউএস সিটিজেনের জন্মগ্রহণ করেছে, আমেরিকায় বর্ন হয়েছে, তারা তো এখন আপনার 21 বছর পর্যন্ত আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। তো সেই ক্ষেত্রে সেই বাবা মাদের কি হবে সেই কথাই এখন অ্যাটর্নি সোনুলাল বলবেন আপনাদের। So in this example, and by the way, they are real life examples that I'm giving here. So in this case, if the US citizen child is 14, 15, I would request to the immigration judge that, judge, please admin close this case so that when the child turns 21, the child can sponsor the parents when he turns 21. And normally the judges or the government attorney would easily admin close the case. But when Trump became president, he said no. They closed that policy. The government stopped giving administrative closure, meaning the judge will have to decide the case, meaning essentially what it means is the judge either will approve the asylum application if it is pending, or they will deny the application. They will not admin close the case. If they deny it, they will issue the deportation order. That's how they made the immigration policy more and more restrictive. That is only one example. I'll give you few more examples. অ্যাটর্নি সোনুলাল এখন প্রথমেই একটা রিয়েল লাইফ সিনারিও বলছেন যে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কি হয়েছে এত বছর ধরে। সেটা হচ্ছে মনে করেন আপনার কেস আছে, অ্যাসাইলাম কেস আছে, কিন্তু আপনার কেসটাতে আপনি জিততে পারছেন না, কিন্তু জিতেন নেই, কিন্তু আপনার একজন মাইনর বাচ্চা আছে, 14, 15, 18 নিচে আপনার বাচ্চা আছে, ইউএস বর্ন, তো সে তো আপনার জন্য এখন অ্যাপ্লাই করতে পারছে না। এই ক্ষেত্রে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্লোজারের মধ্যে রাখতো এতদিন এই কেসটাকে, যে যতদিন পর্যন্ত তোমার বাচ্চা 21 না হচ্ছে তোমাকে আমরা একটা ক্লোজারের মধ্যে রাখলাম, তোমাকে আমরা ডিপোর্ট করছি না, কিন্তু তোমার কেসটা ক্লোজ হয়ে আছে। কিন্তু আমরা আগে দেখেছি যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প এসেছিলেন, উনি করতেন কি, উনি এই ক্লোজারটা আর উনি মানতেন না। উনি বলতেন তোমার যেহেতু এটা তুমি ডিনাই হয়ে গেছো, তোমার যে বাচ্চা ইউএস বর্ন ছোট বাচ্চা থাকলেও তোমার কেসটা আমরা জাজের উপরে দিয়ে দিচ্ছি, জাজ যদি তোমার কেসটা অ্যাপ্রুভ করে তুমি অ্যাপ্রুভাল পাবা, আর যদি জাজ এটা ডিনাই করে দেয় কোন রকম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্লোজারে তুমি যাবা না, তোমাকে সরাসরি ডিপোর্ট করা হবে। এই যে রেস্ট্রিকটিভ একটা শক্ত একটা ল, সেটা উনি আগে করেছিলেন, এখনো হয়তো সেই লতেই উনি যাবেন। Okay, Attorney Sonu, before you go into your next episode, discussion, what I want to add on this, there are some other things he declared that he might implement. That's by born citizenship. You know, said that anyone who is born here is a citizenship, but that might not work out anymore. So the way how it's going to work, either the parents has to be a citizen of America or not, or if like what happens nowadays, it might not affect anymore. So this is another big shout out for the community, for the immigrants, what they would do about that. And also he mentioned that he go for this mass screening also. So that screening also procedure, how it would work out. And of course, you already mentioned about the border wall. He is going to fix the wall, he will extend the wall, and he will close the border absolutely. And then he's going for the Mexico. So that is also something very, very crucial agendas coming up for the Trump administration, how they are going to implement that. Go ahead, please. So about the citizenship, what they are saying is, normally as of now, if you are born in the US, you automatically become a US citizen. But what they are trying to change is, if the parent of the child who is born in the US is not a US citizen, or at least they are not in the US legally, then even though the child is born in the US, the child will not automatically become a US citizen. Right. So it's a very big deal, because there are a lot of people, even though they are not US citizen, but they are also not out of status. They are in other kind of visa status, such as other kind of work visas. So this is what they might try to do. But
citizenship by birth is enshrined in the US Constitution. To take that away, it will be a very cumbersome legal process, but we will see what happens. And about the border wall and screening and all those things, even during previous Trump administration, they increased the screening of any kind of visa applications. Let's say if you are applying for a green card based on a marriage, they would do extensive background checks before approving your case. So they might increase that scrutiny level when Trump becomes president in January 20th. And about the border wall, they may increase the rate of construction that's been going on the border. And also, what about he mentioned that they'll go extensively for the workplaces to check their identity or the status. That also going to happen during the Trump administration. How they're going to look into that? Yes. So let's say if somebody working on a work visa in the US, even during previous Trump administration, they increased a lot of those site inspection, what is called FDNS, fraud detection unit of the USCIS. They increased a lot of those site inspection, and now with new administration, they are going to increase those site inspection a lot. What happens during these site inspections? The immigration officer comes to the workplace and they do a thorough inquiry whether the employee is working properly there or not. And it becomes very burdensome when an employer is employing a foreign national. It's a lot of burden for the employers in those cases. Thank you. Nikki, আপনি যদি একটু বলতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। জি, হ্যাঁ, আপনি প্রথমে শুরু করেছিলেন একটা প্রশ্ন দিয়ে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলছেন যে এতদিন ধরে আমরা জানি যদি কোনো বাচ্চা আমেরিকায় বর্ন হয়, বাবা মার লিগাল না হলেও তারা সবসময় ইউএস সিটিজেন হবে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো এই লটাও বাতিল করে দিবেন যে বাবা মা যদি লিগাল না হয়, তাদের বাচ্চা কাচ্চা যদি আমেরিকায় বর্ন হয়, ওরা সিটিজেনশিপ পাবে না। সেই ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সোনুলাল সাহেব বললেন যে এই কথাটা কিন্তু আসলে কতখানি কার্যকর হবে বলা যাচ্ছে না, কারণ আমেরিকার কনস্টিটিউশন, আমেরিকার সংবিধানের মধ্যেই আছে এই কথাটা যে আমেরিকার মাটিতে কোনো বাচ্চা যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে আমেরিকার সিটিজেন। সো তাহলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি আমেরিকার সংবিধানের এগেইনস্টে যেতে পারবেন কিনা, সেটাই এখন একটা বিরাট আলোচনার বিষয় আছে, সেটার ব্যাপারে আলাপ করা। তারপর উনি বলছেন যে অনেক কঠিন হবে ইমিগ্রেশন ল এই ক্ষেত্রে, যেমন একজন হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ যদি তার স্পাউসের জন্য অ্যাপ্লাই করে, সেক্ষেত্রে আগে মনে করেন কাগজপত্র আমরা যা দিচ্ছি সেটার ভিত্তিতেই গ্রিন কার্ড পেয়ে যেতেন একজন স্পাউস। কিন্তু এখন ধারণা করা হচ্ছে যে স্ক্রুটিনিটা আরো অনেক বেশি হবে, ইনভেস্টিগেশনটা অনেক বেশি হবে, সেই জন্য গ্রিন কার্ড পেতে অনেক দেরি হবে, সমস্যাও হতে পারে। তারপর বর্ডার ওয়ালের কথা উনি বলছেন যে এটা কিভাবে কঠিন হবে, যে এখন যে কনস্ট্রাকশন চলছে বর্ডারে, সেই বর্ডার কনস্ট্রাকশনটাও তারা তাড়াতাড়ি করবে যাতে বর্ডার ওয়ালটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সো আর একটা কথা উনি বলেছেন যে ইনভেস্টিগেশন হবে, যে কাজের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক প্লেসেও তারা এখন যাবে এবং একজন করে দেখবে সবাই লিগাল কিনা। সেই ক্ষেত্রে এটা এমপ্লয়ারদের জন্য খুবই বার্ডেনসাম, খুবই কি বলবো, এটা পছন্দ করে না এমপ্লয়াররা এই ধরনের জিনিস হওয়া। সেই জন্য এমপ্লয়াররা আর নতুন বিদেশি বলতে আমেরিকান ছাড়া অন্য কাউকে নিতে তারা আর আগ্রহী হবে না। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।